Tuwapigie makofi na matende cultural security youth group with all of that energy. Sijui kama ni mimi tu, lakini there are 2 or 3 people I've seen just coming on stage. Sijui kama they are part of the group ama they are just forgotten their clothes, their costumes. Anyway, see them. A big round of applause one more time, ladies and gentlemen. Yes, indeed. And you know what? That is what represents the rich culture that epitomizes our country that we call Kenya. And celebrating the Utamaduni, everyone that has performed here today. Bomas of Kenya, to appear back of you one more time. That said, our chief guest, Her Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, the PS for Culture, Madam Yumi Bashir, the CS's presence, Your Excellencies, High Commissioners, Ambassadors, dignitaries, all protocols observed. Today we celebrate, on the 10th day of October, the traditions that represent and the cultures that represent our country, Kenya. This is a session, like I said early on, we are showcasing our culture here today. And inside the auditorium, obviously we have our traditions and the dances that we will celebrate even throughout the course of the afternoon. But also, at our various points here in Bomas, if you walk around, you'll also see, and I hope you'll get to sample later on, the cultures that make up our foods, what we eat, how we dress. Because like I said, we're a country with one people, but over 40 diverse ethnic and cultural groups. That said, to take us through the next part of the program, you saw her here and she did an energetic dance as well. Let us make welcome to the Principal Secretary in the Ministry of Culture, Madam Yumi Bashir. Let us give a big round of applause. Karibuni sana. Karibu sana. Good afternoon. Assalamu alaikum. God is good, and all the time. Our chief guest, Her Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, the Head of Public Service, Mr. Felix Koskei, Cabinet Secretaries present, CS Moses Kuria, who is representing my CS Aisha Jumwa. She sends her apologies today. My CS Penina Malonza, ambassadors, dignitaries, high commissioners, members of parliament present today, my fellow PSs, I can't thank you enough for your support. Thank you very much. Senators, governors, and my fellow Kenyans, all protocols observed. Hamjambo.
Today marks a momentous occasion in the history of our great nation. We celebrate the first Utamaduni Day as a country. This day was previously known as Moi Day. We reimagined and redefined as a celebration of our rich cultural heritage. However, this is the first time that an actual cultural celebration has been done here on this day in this great nation of ours. It is truly a privilege and a great honor to speak to you on this occasion that celebrates our diverse cultural heritage, beliefs, customs that make up our beautiful country. On this inaugural nationwide celebration, we embrace the spirit of unity that our cultural diversity weaves, transcending time and reminding us of the strength found in our diversity. Our cultural heritage is the compass that guides us, connecting the past, the present, and the future. It is a reflection of the struggles, triumphs, and shared experiences of the Kenyan people. Hence, the decision to celebrate this day as Utamaduni Day reflects our commitments to fostering a deeper understanding and an appreciation of our cultural heritage. Utamaduni expresses the essence of our shared identity as a people. It is a celebration of our languages, our cuisines, our music, our arts, our dances, and the various expressions of who we are as Kenyans. Today's celebration is a merely marking the passage of time, but it is an affirmation of our dedication to protecting, preserving, and promoting the passing of the legacy of our forefathers to future generations. Our cultural heritage is living, breathing, and it evolves and adapts, but its core remains steadfast, grounding us in the values, ideas that define us as one Kenyan family. The choice of Bomas of Kenya as the venue of the inaugural Utamaduni Day is symbolic. Bomas is a Bomas for the people of Kenya. It is a home. It is our village. Bomas is a beacon of cultural preservation. It stands as a testament to the richness of our cultural diversity, providing a space for the convergence of traditions from every corner of our great nation, as you saw this morning. Therefore, as we witness the exhibitions, the performances, as we taste the different cuisines and dances to various cultural songs, showcasing the vibrant spectrum of our heritage, let us be reminded of the strength that lies in our unity as a nation. I want to express my appreciation to His Excellency the President of the Republic of Kenya for his visionary leadership in recognizing the significance of safeguarding our cultural heritage. As we embark on this new chapter with Utamaduni Day, let us embrace the opportunity to bridge gaps, build bridges, and foster a sense of pride in our shared identity. Our cultural heritage is not simply a thing of the past. It serves as a guiding beacon that illuminates the way towards a prosperous future. May this day of Utamaduni mark the beginning of a tradition where we come together as a nation to celebrate the beauty of our diversity and strength, and also may it bond us and unite us as a people. As we immerse ourselves in the festivities today,
Let us ponder upon the wisdom imparted by our founding fathers and mothers who envisioned a Kenya built on peace, liberty, and unity as the foundation of our national ethos. Kenya does not have a national dress, do we? Do we have a national dress? That is something that we are working on, and we promise by the next Utamaduni Day, we will consult and we vow to at least have a Kenyan national dress by the next Utamaduni Day. Kenya yetu, amani, umoja, undugu na upendo. Asanteni sana. Thank you, everybody. I would like to thank you all for making time to join us today. Please feel free, have fun, enjoy yourselves. Utamaduni Day is all about us as Kenyans. We should be proud of our cultures. We should not be shy. We should be proud of our cultures. Thank you. I take this opportunity to invite the head of public service, Mr. Felix Koskei. Thank you. Your Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, Moses Kuria, CS, Public Service, Performance and Delivery Management, CS Penina Malonsa, Cabinet Secretary in charge of East African Community and Regional Development, arid, semi-arid lands, Principal Secretaries present, heads of county governments, government spokesmen, all invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Today is a momentous day in this country. A day that we are having an inaugural celebration of our diverse culture and tradition. And as government, we take seriously matters culture. We take it seriously because in diversity we have unity, in diversity we have strength, in diversity we are indivisible. We also recognize that without culture, our identity is not there. So our culture is our identity. Our culture is our own way of life. Our culture is the true north of this republic. And we are always happy to showcase and demonstrate our identity as a people. I want only to mention that if you look at, or if you are very observant and try to see the cultures of all our communities in this country, from Lamu to the far end of Busia, there are many good things that are very common across, that are bringing the country together, that are enhancing and hastening development. But we are slowly but surely giving in to the vices that we didn't have before. And I want us to reflect as a people, because if today I ask all of us here in the our vernacular, what is corruption called?
nobody will ever tell me, because it was not there, it has never been there. But now it is there. Sadakta mtazamaji, ni sherehe ambazo zinaendelea katika ukumbi wa Bomas, ambapo ni sherehe za siku ya utamaduni, ambapo makabila mbalimbali yanaendelea kuweza kuwaburudisha wale ambao wameweza kuhudhuria sherehe hiyo. Nileo kwamba yule ambaye ni Rachel Ruto, ambaye ndiye mama taifa, ndiye mgeni wa heshima katika hafla hiyo, na hivyo basi kile ambacho kinaendelea katika ukumbi wa Bomas ni sherehe za utamaduni. Basi karibu sana mpenzi mtazamaji katika taarifa zetu za mchana wa siku ya leo, ambapo niko hapa kuweza kukujuza mengi ambayo tumekuandalia katika meza yetu ya habari. Na kwanza kabisa tutakuwa tukiangalia kuhusiana na taarifa moja ambayo inahusiana na siku kuu ya utamaduni, ambapo huku taifa likiadhimisha sherehe za utamaduni hii leo katika ukumbi wa Bomas, densi ya kitamaduni ya Taita Mwazindika kutoka kaunti ya Taita Taveta kule Pwani itakuwa ya pili kutambuliwa kimataifa baada ya densi ya Isikuti kutoka magharibi. Haya ni kwa mujibu wa mkurugenzi wa idara ya utamaduni na hifadhi katika serikali hiyo, katika serikali ya kaunti hiyo, Wales Mwaluma, ambaye amesema hatua hiyo itachangia pakubwa kukuza utamaduni nchini. And I'm glad that this year around April, when we performed at KICC, one of our dance which is very well known, Mwazindika, has been earmarked and has been included in the UNESCO and is going to be recognized internationally. Apart from the first one, which is recognized, Isikuti from the western, now Mwazindika from Taita Taveta is going to be the second one, which is great for our people and for our culture. So we want to also encourage our youths to embrace culture, because you can create employment through culture, through the artifacts, you know, the crafts. So we're having a Malaika festival. It will be at our Catholic streets here in Voi, and we welcome all from all the counties. It will start from morning till evening. It is going to be a street fanfare where we're going to showcase our several traditional dances, plus the food that is there for our culture. And we also remembering our, you know, the music icons like Fadhili William, like Abel Kifoto, and others in the county who have been you know, a source of inspiration to many. Tukitoka Bomas ni kwamba taarifa nyingine ni kwamba baadhi ya viongozi waliochaguliwa kutoka kaunti ya Tana River, Isiolo na Marsabit wametoa wito kuteuliwa kwa makamishna wa tume huru ya uchaguzi IEBC kusaidia kutatua masuala ya mipaka na uchaguzi. Wakizungumza katika kaunti ya Tana River, viongozi hao wamesema kuwa kuchelewa kuteuliwa kwa makamishna hao kunaathiri kukaguliwa kwa mipaka na kufanyika kwa uchaguzi mdogo. Wakiongozwa na mbunge Laisamis Joseph Lekuton, viongozi hao walisema kuna maeneo mengi yanakuwa na migogoro ya kijamii, pana haja ya migogoro hiyo kupata suluhu la kudumu. Hii sehemu zetu za Galole tuko na shida ile ambayo tuko nayo mwanzo. Hii sehemu ambayo saizi umekaa imesemekana ni forest, ishakuwa gazetted. Laga hii yote ya Galole kuanzia kule Wayu mpaka mwisho kule Kalalani imekuwa ni forest, na wakati wote pengine tunaweza furushwa kwa sababu bunge ilikuwa imepitisha mambo ya IEBC. Kama kiongozi wa hii nchi ninataka kusema ya kwamba IEBC kutokuwa kwa ofisi inatuaffect kwa njia nyingi. Kuna waheshimiwa wengi, kuna wa MCS wengi ambao wanafaa kuchaguliwa, kuna vitu nyingi ambao inahitaji kufanyika, hasa mambo ya boundaries. Tunahitaji IEBC commissioners kwa ofisi as soon as possible. Hasa swali ambaye mimi ningependa to solution mambo ya IEBC. Time is running out, na IEBC ndio inaweza solve issue ya Tana River hapa. Issue ya land na issue ya boundaries yenu. Ndio kama wafugaji tungependa tukue na wards as many as possible, na mimi najua hasa area hii ni area kubwa sana ambayo inatakikana kuwa na extra MCA na hata extra MP. So watu wa IEBC tunaomba IEBC ikuwe formed mapema, ndio wananchi mbalimbali waweze kupeana maoni yao, ndio area kama hii hapa ipate extra MCAs na ipate extra MP.
Na mtazamaji, tuweze kufululiza hadi katika kaunti ya Mombasa ambapo kinara wa upinzani Raila Odinga ameshikilia kuwa mazungumzo kuhusu ubinafsishaji wa bandari ya Mombasa hayataendelea bila idhini ya uongozi wa kaunti. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa usambazaji wa vifaa vya masomo kwa watahiniwa katika shule ya upili za Mombasa, Raila Odinga alisema kuwa viongozi wa pwani hawafai kutengwa katika mpango wa ubinafsishaji wa bandari. Aidha, Raila ameitaka serikali kuendesha shughuli hiyo kwa uwazi, akiongeza kuwa hawafai kukiuka haki za watu wa Mombasa. Wakati huo gavana wa Mombasa Abdul Somad Nasir na baadhi ya viongozi wa eneo la pwani wameitaka serikali kuwahusisha kikamilifu. Ukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government mpaka hiyo mshikadau pale, na ikiwa kimiko board of directors, Mombasa County must have representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa wakati huu, sisi tumesema, sio ati tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi. Na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano hako pale, na gavana ya Mombasa hako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari. Hiyo ndio tumesema. Walisema kama wao watarejesha bandari Mombasa, kumbe ilikuwa ni kuleta Mombasa ili wauze, na hiyo tumekataa. Hatupingi mambo ya upanuaji wa bandari, lakini tunapinga kutoweza kuwekwa katika hesabu, kwa sababu tusipowekwa katika hesabu sasa, baada ya kalamu ishaweza kukauka, wino kishaweza kukauka katika ile karatasi, sahauni watu wa Mombasa. Na katika taarifa nyingine ni kwamba washikadau wa elimu wamelalamikia ongezeko la tishio la dhuluma za kijinsia, mimba za utotoni na ugonjwa wa ukimwi miongoni mwa wasichana wenye umri wa kati ya miaka 10 na 14. Wakizungumza wakati wa mkutano wa sekta mbalimbali kuhusu elimu ulioandaliwa na Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa eneo la Mbeere Kaskazini, wadau hao walibaini kuwa wasichana wengi hufanya mitihani yao wakiwa hospitalini. Mratibu wa virusi hivyo Julius Kome alibaini kuwa 65% ya watoto walioathiriwa na tishio hilo katika ukanda huo wako shuleni. Aidha, Kome alisema kuwa Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa linafanya kazi na wadau wote katika vita dhidi ya tishio hilo. When we talk about the teenage pregnancies and especially men, we have statistics in our office, and the statistics are not appealing, they are not very appealing, just as the regional coordinator told us. When we have about 2,000 cases of children who are pregnant being reported in our health facilities, I would say that's about, given that we figure about 40%, meaning that 60% of our cases are with them. Others will move to other counties because of the feeding. They don't want to report these cases in their own counties. So we will find that we went to other facilities which leave our county. And therefore, this is not a small issue. These are children that are dropping out of school. And if you look at the people, the diseases are related. The HIV, the virus, and the teenage pregnancy are related. While these education indicators are showing up in those trend, it worries us. Teenage pregnancy standing at about 18% is quite significant. It's unacceptable. It is very unfortunate if that is a situation that happened with that particular student, but we will pick it up and we will continue to encourage our principals. I know Bwana Binalizia akina Karora wako hapa, na tunataka walimu wetu waelewe mimba si ugonjwa, na mtu akishashika mimba inatakana tumwencourage walize shule. Kwingineko, baada ya Rais William Ruto kukutana na wakazi wa Migori na kujadili suala la kuboresha viwanda vya sukari kama vile kile cha Sony Sugar,
Wakulima na washikadau wa kampuni hiyo sasa wametoa onyo kali kwa usimamizi wa kampuni hiyo kuwajibika. Rais alitangaza kutupiliwa mbali deni zote Sony Sugar iliyokuwa nazo za serikali. Wakulima na washikadau sasa wakitoa onyo kali kwa usimamizi wa kampuni hiyo, wakisema kuwa lazima wawajibike kulipa wakulima ipasavyo. Wakulima hao sasa wanaomba serikali kuhakikisha kwamba wakulima hawanyanyaswi tena. Sisi tunaonya hata management lazima wawe serious kabisa, wasijaribu kucheza na pesa ya wakulima tena. Yeah, they must pay. The new team, I know, will have to pay because there will be an agreement, a lease agreement, specifying certain terms that will have to be honored. Saa hii sukari wananchi nanunua kwa duka 250 na bei ya tan ni just 4,000. President, we all, as our farmers, we appreciate indeed. Na iko kitu ingine moja tu tutaongeza, kwa sababu president amesema hao wakora atawakalia. Hiyo tuko na yeye. Wakazi wa maeneo kame wanapoendelea kutaabika kupata mahitaji ya kimsingi, wajumbe kutoka ubalozi wa Uswidi wametangaza nia ya kuwafaa wakazi wa maeneo hayo kimaendeleo, wakilenga kaunti za Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet, Turkana, Samburu na Baringo. Mradi wa Imara uliobuniwa awali katika maeneo kame unapania kubadilisha maisha kwa kuzingatia amani, mazingira endelevu na biashara. Wakizungumza huko Pokot Magharibi wakati wa ziara yao ya kukagua miradi inayoendelea, wajumbe hao wakiongozwa na Balozi Caroline Viseni walisema World Vision lina lengo la kusaidia jamii zinazohamasisha ama zinazohama kwa kuwapa njia mbadala kujipatia riziki kando na ufugaji. The Swedish government has decided to continue to support the ASAL counties because of the particularly difficult situation here. But we do that in different ways through different programs aiming at resilience, climate resilience and adaptation. Programs helping in agriculture to develop agricultural value chains. Also to help to inform people, even young people, on climate change and the change of the environment and the need to preserve the biodiversity. And we have several programs also on peace and democracy and human rights. You'll find that the same program is targeting the livelihoods of people, especially mitigating against climate change. And as people with Pokot, we want to say that the effects are positive because capacity building, especially to our women, and capacity building on issues of education so that our people also change their livelihoods from retrogressive ways of living. Tukitoka huko mtazamaji, tuweze kufululiza hadi katika kaunti ya Migori ambapo wahudumu wa afya ya jamii katika kaunti ya Migori sasa wameibua malalamishi kuhusiana na kazi zao kuchukuliwa na walioajiriwa hivi majuzi baada ya serikali kuu na serikali ya kaunti kutangaza kuwapa mishahara na vifaa vya kazi. Wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha wafanyikazi katika jamii hiyo Bernard Otieno, wamesema kuwa kati ya wahudumu 2971 katika kaunti hiyo, nafasi za wahudumu 520 zimepewa kwa watu wengine katika jamii hiyo. Wahudumu hao wametaka serikali ya Migori kusitisha mabadiliko hayo ili wahudumu halali waweze kunufaika. We have so many of us who had been trained and currently they are working and they have been working. Some of them have worked for over 20 years. As we speak, we have over 500 community health promoters in Migori County who have been replaced as we speak. We are wondering the kind of criteria that had been used so that these people are removed from the position where they were holding. As we speak, when we just refer to what we have as the Constitution of Kenya, we have a policy guide that is guiding the replacement of a community health promoter. Hao watu wa county hawakuita chief ili chief akae chini na watu wake na watu wa community tukae chini tutolewe kwa hii muda wote ambao tumekuwa tukifanya kazi.
Na katika kaunti ya Tharaka Nithi ni kwamba uongozi wa kaunti ya Tharaka Nithi umezua hofu kutokana na kupungua kwa idadi ya wavulana wanaoonyesha nia ya kufika shuleni. Wakiongozwa ama wakizungumza wakati wa ufunguzi wa shule ya upili ya PCEA Itungururu iliyoko kaunti ndogo ya Igamba Ng'ombe, viongozi hao wakiongozwa na gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki wamewataka wazazi kutilia maanani elimu ya mtoto wa kiume. Kulingana na mkurugenzi wa elimu kaunti hiyo Bridget Wambua, hali ni mbaya zaidi katika wadi ya Igamba Ng'ombe ambapo wametaka juhudi madhubuti kufanyika ili kumwokoa mtoto wa kiume. Kwa sasa uongozi wa Tharaka Nithi umeanzisha kampeni ya nyumba kwa nyumba kuwatafuta wavulana ili kuwapeleka shuleni. Katika Tharaka Nithi County are in danger. They are endangered species. Sisi hata nyinyi mmeona? Asante. Si hata nyinyi mmeona? The boy child in Igamba Ng'ombe in Tharaka Nithi County is an endangered species. Kwa sababu we overemphasize on girl child. Wasichana wetu wamekuwa hata ukiangalia confidence. Hata nikiwaambia sasa wasimame hapa na vijana utaona vile wamekaa. Wanasimama namna hii, vijana wetu wanasimama namna hii. Now I want to tell our boys to have confidence. Kwa sababu musipojikakamua, musome kwa bidii, au wasichana wataolewa mbali. Ile masomo yote tumepea wao, tutuwachunga, itaenda kwa wanaume wengine ambao wanasoma, nyinyi mtabaki hapa mkita kama huo. Because even as we educate our girl child, the girls, who will get married to them? They'll have nobody to marry, isn't it? So please, parents, tuzingatie watoto wetu wa kiume. Maana wamepotelea kwa pombe, wamepotelea even kwa drugs. Na vibarua hapa na pale. Mara nyingi wanakosa kwenda shule. Na tukitoka huko tuelekee hadi katika kaunti ya Laikipia ambapo viongozi wa vijana kutoka mji wa Rumuruti kaunti ya Laikipia wamehamasisha vijana kuepuka visingizio na kukubali hali ya maisha ili kuwa vielelezo vya maendeleo. Viongozi hao wakizungumza katika hafla ya kuzindua shirika la Central Kenya Youths wameongeza kuwa idadi kubwa ya vijana imejitosa katika uraibu wa pombe, dawa za kulevya na uhalifu, jambo ambalo limewafanya kukata tamaa kutokana na ukosefu wa ajira na rasilimali za kuwekeza. Kati ni huu tumeweza kuleta hawa boy child na hata girl child pamoja tuweze kufight the alcoholism, tuweze kuwasaidia watoke katika hiyo minyororo ya pombe, waweze kuwa na maono mamoja na ile tu pesa kidogo wanapata tukaweza kuwapea mentorship, wakaweza kuanzisha biashara na pale wanashindwa, pale wanakwama tukaweza kuwa support mentally na hata physically na emotionally. That is the sole reason why we have Central Kenya Youth Association. We also request the government of Kenya to support us with the resources, with mobility. We already have this labor. They are going to help us in transforming this country via the agenda of Mr. President, which is climatic change. Let the government now come. Let them not disturb themselves, because we already have this labor together. And as youths, they are willing, ladies and gentlemen. The youths are very willing to work and they are just willing to be supported, and after being supported by the government and even by the private sector, it shall be well. Kwa sasa vijana wako na changamoto nyingi. Kwanza tunaelewa kikazi, wengi wanalia kuna kazi na ni ukweli. Vile vijana wanatumiwa kwa njia ambazo hazifai. Kwa sasa kunaendelea na wizi, unakuta bando vijana wanaingizwa pale. Utakuta vijana wengi pia wamejiingiza kwa mambo ambayo hayafai kama vile nimesema mandawa. Hizo ni changamoto zile ambazo zimefinyilia vijana wetu. Na mpenzi mtazamaji, tumefika tamati mwa taarifa za mchana wa siku ya leo, lakini kwa sasa taifa la Kenya linaandaa sherehe za siku za utamaduni katika ukumbi wa Bomas jijini Nairobi, ambapo matabaka mbalimbali yanatumbuiza Wakenya na nyimbo za densi wakijivunia tamaduni zao. Na kama nilivyokueleza ni kwamba rais ama yule ambaye ni mkewe Rais Bi Rachel Ruto ndiye mgeni wa heshima katika hafla hiyo, lakini hebu sasa tuvuke moja kwa moja hadi katika ukumbi wa Bomas tuweze kusikia kile ambacho kinaendelea.
the Ministry of Gender, Culture, the Arts and Heritage is ready to support in this regard. Looking ahead, I envision full-scale celebrations taking place in counties across the country, where we celebrate our unique diversities and create events that draw domestic and international tourists. May the beauty of our diversity bring us together as Kenyans and instill in us a powerful sense of patriotism. Najivunia kuwa Mkenya. Tujivunie kuwa wa Kenya. With these few remarks, thank you for your kind attention, and may the good Lord bless you. Thank you. Ladies and gentlemen, let us give a very, very big round of applause. Our chief guest, our First Lady of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, anajivunia kuwa wa Kenya. Sisi wote pia tunajivunia kuwa wa Kenya. Ama namna gani? Thank you so much for that. You may sit for just a few minutes. I'd like the MC to now direct us on the way forward. I understand we are to move to another part of this amazing institution. So thank you. Please come forward. Thank you very much. And tafadhali, everybody, let's give a very big round of applause for organizing this great event. Our first, she said, Bomas of Kenya represents the Bomas that represent the culture and the country Kenya. So as you heard, our chief guest, the First Lady, did say that, you know what, when you talk about the cultures of Kenya, and she did mention the Maasai there, so we're going to have a dance just to celebrate what the Honorable First Lady has said that represents the Maasai, and this is from Narok County. They are going to do a Maasai traditional dance, and that is the Ma Cultural Dance Troupe. And as they come on, I will urge all of us to remain seated because their First Lady and her delegation will stand and leave, and the rest of us will remain within the venue as we watch these Ma dancers do their dance. And after that is done, we have urged you, the PS has said that please, then we shall take a lunch break, go and experience the traditions that do make this country called Kenya and our Utamaduni. So that lunch break, taste the various foods from right across the country, enjoy it, let's celebrate ourselves, then we shall return back into the auditorium at 2:30. And then, you know, we've had their dance, we've seen their dances, we'll hopefully will have celebrated and eaten and tasted our fine cuisines. Then we want to see Kenyan fashions, which we shall be showcasing 2:30. You know, Kenyans, the one thing we're not good at is time. So that is Central Africa time, eh? Ama namna gani? Silipoa? Yeah. Saa, hiyo ni saa ngapi? Saa 8:30.